Hi children, good morning. How are you all? I hope you all are well. Sukhalle. And which lesson we are studying? We are studying lesson 2, globe, latitudes and longitudes. What are latitudes, children? Latitudes are imaginary lines or reference lines. Latitudes are drawn parallel to the equator. And one more reference line we take as one reference line is not enough to locate the correct position. We have already studied one reference point matram use cheyidale we cannot find out the correct position. So we take one more reference line or imaginary line. They are longitudes and they are drawn from North Pole to the South Pole. See children, as we have seen latitudes, isn't it? So these are latitudes, okay? Latitudes, they are drawn parallel to the equator, isn't it? See, this is the equator and see, these are the parallel lines, okay? So these are latitudes and you know they have given numbers also, 15 degree, 30 degree, 45 degree, then 60 degree, 75, 80 അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഈ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ longitudes also have numbers. And how many longitudes are there? We have studied 360. Okay. So longitudes also drawn like this. Okay. So nammal longitudes ingane varikkum. Okay. And see now what is this? See, these are the horizontal lines, they are the latitudes, and see the longitudinal lines, lengthwise, they are longitudes. So, latitudes, longitudes. And see, this is a grid. This is a grid. And when we draw this one together, they form a grid. Like this മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 13 നോക്കിയേ. ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ, അതായത് സി ദീസ് ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളില്ലാതെ വരയ്ക്കുക. അതേപോലെ സി ദീസ് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ okay. Oh, and see, they meet some points, isn't it? See, and see, they meet certain points. അതായത് രണ്ടും ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. Okay. Oh, you can see in page number 13 in your textbook. See here, see, ഇവിടെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So when we see where do these lines meet, that is the correct location of a particular place if we take. If we know the longitude and latitude of a place, we know the correct location by taking this meeting place. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ latitudes and longitudes മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ will be the position of the particular place. Suppose one example is given in your textbook. DHUBRI, Dhubri in Assam. Assam, one place that is 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. So, if we know the location of or the latitude and longitude of a particular place, we can understand the correct position of place by taking this two reference lines like this. Okay. So, we ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിന് 1 2 3 4 5 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന്
ABCD എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസസിനെ നമുക്ക് സി ദിസ് വൺ ABCD അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ്, റെഫറൻസ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ or here like this we can draw. Okay, വേണമെങ്കിൽ this one B, see longitude latitudes നമുക്ക് big letter we can take A B C D E ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. Okay, അപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ we can give small letters. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Okay, see children, why do we use watch and clock? We have hand watch, isn't it? നമുക്ക് വാച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ക്ലോക്ക്. Why do we use this to know the time, isn't it? അപ്പോൾ ടൈം നമ്മൾ ഷാഡോ ഒക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിഴലുകൾ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ആ മൂണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. സോ ദ ബെസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടൈം ഈസ് measuring or understanding or measuring time is by the movement of the earth, sun, moon. And sun is the regularly rises, it regularly rises and sets in a day, isn't it? And it is the best timekeeper. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആളുകൾ നിഴലുകളൊക്കെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ, sometimes people see shadow to know the time. And you know when is the shadow is so long? In the morning and evening, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിഴലിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് noon it is so short, അല്ലേ? It is too short at noon. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിഴലുകൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് it is midday അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്. Then the morning and evening the shadow is long. ഇനി we use longitude and there is a relation, or the longitude and time is connected. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കലി ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കാം എത്രയായിരുന്നു, ആ സമയം തന്നെയായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും, അല്ലേ? സോ in order to calculate the time correctly we take the longitudes and the location, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനവും ഈ ടൈമും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അത് കണക്കൂട്ടിയാണ് ടൈം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the time difference is there in each country. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടൈം ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ, അല്ലേ? അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ when the prime meridian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, this one, അല്ലേ? സെൻട്രൽ വരുന്നത്. See the prime meridian, you know it is the central one, അല്ലേ? ഇവിടെ വരുന്നത്. See, this is the prime meridian, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം. And this is the equator, അല്ലേ? ഇത് equator. അപ്പോൾ ഈ prime meridian, the prime meridian, the place, where is prime meridian? It is in London, അല്ലേ? ലണ്ടനിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ prime meridianൽ when the sun is at the highest point in the sky എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ, നേരെ മുകളിൽ, അതായത് മിഡ് ഡേ, ഉച്ച സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് ഡേ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നൂൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ when the midday sun or the sun is at the highest point or at noon, the places along the meridian will have midday. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം there are 360 longitudes, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ as the see children, there are 360 longitudes. അപ്പോൾ see there are 360 longitudes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറിഡിയനുമായിട്ട് ടൈം മെറിഡിയനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, there are 360 longitudes and you know children, the earth rotates from west to east. So the places east of Greenwich is Greenwich time ahead
ടു ദ ഗ്രീനിച്ച് ഓർ പ്രൈം മെറിഡിയൻ. അതായത് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം, അതായത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ ദ വാല്യൂ 0 അല്ലേ, ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് 360 ഉണ്ട്. ഇനി പ്രൈം മെറിഡിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം നോക്കുന്നത്. കാരണം ദ പ്രൈം മെറിഡിയന് ഈസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് കംസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഈസ് എഹെഡ് ടു ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം. അതായത് ഈ ഗ്രീനിച്ചിൽ എന്തായിരിക്കുമോ സമയം, അതിൻ്റെ 1 മണിക്കൂർ മുൻപ് 1 മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രീനിച്ചിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ. ആൻഡ് the places those come west of the prime meridian is before 1 hour. 1 മണിക്കൂർ പുറകിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അതായത് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം, അതായത് ഗ്രീനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ ഇപ്പൊ 12 o'clock ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് 12 noon, ഗ്രീനിച്ചിൽ 12 noon ആകുമ്പോൾ the places that comes east of the prime meridian അവിടെ 1 o'clock ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, why? It is because the earth rotates from west to east. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി സി അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൽ, അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ പ്രൈം മെറിഡിയന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ആ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നത് there will be 1 o'clock. And the places that comes west of the prime meridian, that is 11 o'clock, ഒരു അവർ പുറകോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ahead, ഇത് before. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈം മെറിഡിയന് ഈസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എഹെഡ് മുന്നേക്കായിരിക്കും 1 hour, ആൻഡ് വെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് പുറകിലേക്കുമായിരിക്കും 1 hour. ഇനി ഹൗ ഡു ദിസ് 1 hour, ലെറ്റ് us see. ഈ 1 hour എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 360 longitudes are there. You know, 24 hours, അതായത് 1 day the earth rotates 360. Okay, അപ്പോൾ earth rotates in 360 degree about 24 hours, അതായത് ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ, ഈ 360 ഡിഗ്രി ആണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 15 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ. 1 hourൽ അത് 15 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 1 hourൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രി in 24 hours earth rotate. That is in 1 hour it is 15 degree. കേട്ടോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ 1 hour മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും വരുന്നത്. So you can read and understand page number 15. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ, that is why we take the prime meridian or the longitude prime meridian to calculate local time. ഇനി ആ ലോക്കൽ ടൈം ഇപ്പോൾ 11 o'clock ആണെങ്കിൽ ആ വെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, അതായത് the places that comes west of prime meridian, but suppose there is 12 noon, there is 11 o'clock. ആ സമയമായിരിക്കും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ടൈം ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു കൺട്രിയിൽ. അതിൻ്റെ അത് വരുന്നത്, ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം പ്രൈം മെറിഡിയൻ വരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ടൈം ഓഫ് പ്ലേസസ് ആർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറിഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് കം അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറിഡിയൻസ് ഓർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം. ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെറിഡിയനിലുള്ള പ്ലേസസിലുള്ള ടൈം ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു മെറിഡിയൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം, അപ്പോൾ അതങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കൂട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓരോ കൺട്രീസിനും ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈച്ച് കൺട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ആ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 82.5 degree east and 82.5 degree east and 82.5 degree 30 east ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈസ് 82
half degree east. അല്ലെങ്കിൽ 30, okay, 80 to half degree east and or 30 east. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. അതിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം IST. കേട്ടോ? Indian Standard Time. Children, now what we have studied? We have studied about longitudes and latitudes, and we have already understood how do we calculate the correct location of places. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ടൈം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ കൺട്രീസിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, യു ഷുഡ് റീഡ് പേജ് നമ്പർ 13 ആൻഡ് 14, 15. അവിടെ ടൈം സോൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ 14. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.